feel like singing along with that nice Хочется петь вместе там с тем. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Krishna Vallabha Giridharadhari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Thank you and welcome to our second day discussing the history of Islam. И сегодня у нас второй день обсуждения истории искона. Yesterday, we talked about the legal incorporation of Islam. Вчера мы поговорили немножко о юридическом основании искона. And we tried to emphasize Srila Prabhupada's devotion to his guru and the Parampara as the reason for the success of incorporation of Islam. И мы вчера подчеркнули важность того, что Шрила Прабхупада был предан своему гуру и всей Гуру-парампаре в том, что основание искона было успешным. So throughout the history of ISKCON, there have been devotees who have been very seriously dedicated to Srila Prabhupada and who have dedicated their lives to making the dream of preaching Krishna consciousness a reality. И на протяжении истории искон были преданные, которые были полностью преданы Шриле Прабхупаде и они вложили все свои жизни в эту мысль проповеди искона. Therefore, we call this the history of ISKCON, Stories of Devotion. Поэтому я и назвал свой семинар «История искон, история преданности». So today I want to share with you the devotion of two of Srila Prabhupada's early disciples. Сегодня я хотел бы рассказать о преданности двух ранних учеников Шрилы Прабхупады. And their story will tell us that it's not just big famous acharyas in the past who have made a difference in spreading Krishna consciousness worldwide. И благодаря этим историям мы увидим, что не только какие-то великие ачарьи в прошлом, они как-то выделялись как преданные. But there are devotees, just like all of us, who in their execution of Krishna consciousness achieved some fantastic results. Но есть преданные, такие же, как мы, но в своем выполнении
миссии преданного служения, они достигли огромных результатов. So when I started this project, I asked my godbrother Mukunda Maharaj, Mukunda Goswami, for some advice. И когда я начинал этот проект, я спросил у своего духовного брата Мукунды Госвами Махараджа некоторого совета. I asked him what he felt the most significant events in ISKCON's history were. Я спросил у него, какие были самые важные, значительные события в истории ИСККОН. And one of the events that he mentioned was the recording of the Hare Krishna mantra, the record Hare Krishna mantra. И одним из таких событий, он сказал, была такая известная запись Харе Кришна мантры. Actually, although he didn't mention his name, he was one of the very key devotees of Srila Prabhupada who helped bring about this recording of the Hare Krishna mantra. Он, конечно, свое имя там не упомянул, но именно он был одним из тех ключевых преданных, которые продвигали этот проект записи Харе Кришна Махамантры. So I'm going to tell you that story today. Я хочу вам сегодня рассказать эту историю. The Hare Krishna mantra record that became a #1 selling record in Europe. Это запись Харе Кришна Махамантра, она достигла топовых позиций в Европе, она на первом месте была. So the story begins many centuries ago with this verse that was a prediction by Lord Chaitanya Mahaprabhu. И история начинается много сотен лет назад с этого стиха. Этот стих был предсказанием Шри Чайтаньи Махапрабху. Priti vichye ache yate nagaradi gram sarvachar prachar hoibe moranam. It means my name will be preached in all the countries, towns that exist throughout the world. Мое имя будет проповедоваться по всем городкам и городам по всему миру. Lord Chaitanya is predicting the spread of Krishna consciousness worldwide. Господь Чайтанья, он предсказывает распространение сознания Кришны по всему миру. But the problem was that no one could believe it. Проблема была в том, что никто не мог в это поверить. They had so many questions, they had so many doubts. У них было много вопросов, много сомнений. They were thinking that, what did Lord Chaitanya mean? Они думали, что имел в виду Господь Чайтанья? Did he mean that actually every town and village meant simply in India? Что он имел в виду? Во всех городах и деревнях имеется в виду только в Индии? Or maybe just where there are Hindus? Или имеется в виду, может быть, там, где присутствуют и индийцы? If a sannyasi is not supposed to travel over the seas, how can it be spread to every town and village in the world? Если саньяси не предполагается, что он может путешествовать за море, как тогда можно распространить сознание Кришны по всему миру? For many centuries, these questions were part of the devotees' response to this prediction of Chaitanya Mahaprabhu. И много столетий преданные не могли понять это предсказание Шри Чайтаньи Махапрабху. They just could not understand how it was actually going to happen. Они просто не понимали, как это может произойти. Maybe Lord Chaitanya was just trying to encourage us, or speaking in very lofty terms just to lift our spirits. Возможно, Господь Чайтанья просто пытался нас воодушевить и в таких высокопарных речах он просто хотел поднять наш боевой дух. But how can the holy name spread to every town and village throughout the world? Но как может
святое имя распространится по всем городкам и городам по всему миру. The answer lies in the desire of the devotee. И ответ – это желание преданного, The prayers of the devotees. молитвы преданных. If a devotee simply prays for something, even though it's very difficult to achieve, it can be easily accomplished. Если преданный молится за что-то, то даже если этого сложно достичь, это возможно. Or maybe I shouldn't say easily accomplished. Может быть, можно сказать, что это нелегко, не настолько легко возможно. But it can be accomplished through a determined effort. Но через стабильные усилия этого можно достичь. So this is the story of two devotees that had a strong desire to see this prediction come true. И сегодня мы поговорим о двух преданных, которые очень огромное желание имели, чтобы это предсказание стало явью. Maybe you have met these two devotees or they've come to Ukraine sometime, but these are the two devotees this story is about. Сегодня мы поговорим об этих двух преданных. Возможно, они приезжали в Украину, может быть, вы их знаете. This is Mukunda Goswami Это Мукунда Госвами, and this is Shyamsundar Prabhu. а это Шьямасундра. Do you know these? Are you familiar with these devotees? Вы знакомы с этими преданными? Yes. Okay. So they were good friends, and so this is a picture of them today, but they've been good friends for a long time. Они на самом деле хорошие друзья. Это, конечно, современная фотография, но они долгое время уже являются друзьями. Now, Mukunda Goswami, he's the one who found 26th Avenue for the devotees to rent and where the incorporation of Islam took place. Мукунда Госвами был именно тем человеком, который нашел это место на 26-й авеню, и он преданные сняли это место, и там было основано искон. And Shyamsundar Prabhu, he's the adventuresome friend of Mukunda Goswami. А Шьямасундра Прабху это такой любитель приключений, и он друг Мукунды Госвами. This is a picture of Shyamsundar Prabhu with Srila Prabhupada chanting on the beach in San Francisco in 1967. Это фото 67 года. Здесь Шьямасундра Прабху вместе со Шрилой Прабхупадой прогуливается по пляжу в Сан-Франциско. Of course, we can't forget Srila Prabhupada's desire. We're not trying to say that his desire wasn't ultimately responsible for the spreading of Hare Krishna. Мы, конечно же, не можем забыть Шрилу Прабхупаду. Это не то, что Шрила Прабхупада и его желание не участвовало в таком распространении святого имени по всему миру. But the devotion of these young men and women, including Shyamasundar here, and how they served Srila Prabhupada is really the dynamic force behind the recording of the Hare Krishna mantra. Но преданность многих преданных, в том числе и Шьямасундры Прабху, это была та движущая сила, которая помогла сделать эту запись Харе Кришна Махамантры. So from the beginning of this ISKCON society, Srila Prabhupada advocated and himself participated in going out in public and chanting Hare Krishna. И с самого момента начала движения Шрила Прабхупада всегда участвовал в каких-то публичных выступлениях, где воспевалась мантра Харе Кришна. This is chanting in the Golden Gate Park in San Francisco, also in 1967. Это также 67 год в Сан-Франциско, Golden Gate Park. And Mukunda Goswami, at that time, Mukunda is right up here in the corner. И там в углу вы можете увидеть Мукунду Госвами. So this is what Srila Prabhupada taught his disciples. Go out in the streets and chant Hare Krishna. Это то, что учил Шрила Прабхупада. Он говорил своим ученикам, чтобы они шли на улицы и воспевали Харе Кришну. But still, going out in the streets in one city and one country of the world, how is that going to spread all over the world? Но если просто в одном городе или даже хотя бы в одной стране выходить на улицы и воспевать Харе Кришну, как это поможет тому, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру?
As I mentioned, Shyama was a very adventuresome person. And he had this idea, he was so inspired by Srila Prabhupada, he had this idea that there were no limits to what could be achieved if you just followed Prabhupada's instructions. Шьяма Сундара Прабху, как я уже упоминал, этот человек был такого боевого склада, он любил приключения, и у него было такое понимание, можно сказать, нет границ, нет никаких ограничений. У него было четкое понимание, что если мы следуем Шри Прабхупаде, то нет никаких ограничений по поводу того, что мы можем достичь. It's a good way to approach our own service as well, is to not think about why something can't be done, but think of ways that things can be done if we simply depend on Krishna. Это также касается нашего собственного служения. Мы можем относиться к нему таким образом. Не думать о том, почему нельзя что-то сделать, почему невозможно что-то сделать, а лучше о тех способах, тех путях, как достичь чего-то. So the first thing that Mukunda and Shyama worked on together was the mantra rock dance held in San Francisco. Вот совместный труд Мукунды Госвами и Шьяма Сундары Прабху, это был концерт мантра Rock Dance, который они организовали также в Сан-Франциско. This is a poster that was made up to advertise how Srila Prabhupada would appear at this rock concert and chant Hare Krishna. Здесь постер, на котором идет реклама того, что Шрила Прабхупада появится на этом концерте, и он будет воспевать Харе Кришна. At that time in the history of ISKCON, there were only two temples, one in New York and one in San Francisco. На тот момент в истории ИСККОН было всего два храма, один в Нью-Йорке и второй в Сан-Франциско. Now the devotees in New York, they were very conservative. Преданные в Нью-Йорке, они были очень консервативны. But the devotees in San Francisco, headed by Mukunda and Shyama were more radical in their approach for spreading Krishna consciousness. Но преданные Сан-Франциско, в том числе Мукунда Госвами и Шьяма Сундара Прабху, они были более радикальны в своем настроении распространения сознания Кришны. So they had this idea of bringing Srila Prabhupada to San Francisco and putting on a big program with all the popular musicians of that time. И им привлекла эта идея, чтобы пригласить Шрилу Прабхупаду в Сан-Франциско и сделать совместный концерт с популярными на тот момент звездами сцены. And the devotees in New York were starting to complain, you can't bring Swamiji to this place full of hippies and drug-taking people. И преданные в Нью-Йорке они начали говорить, как вы, куда вы с вами же возьмете в это место, где куча разных хиппи и наркоманов. But ultimately, Srila Prabhupada decided to go. Но так или иначе, в конце концов, Шрила Прабхупада решил поехать. He would go to the auditorium, come on stage, chant Hare Krishna, speak something, and then leave. Он просто приходил в эту аудиторию, в холл, в какой-то концертный зал, воспевал Харе Кришна, немножко говорил и уходил. The idea of the devotees in San Francisco was to tie chanting of Hare Krishna to the popular culture, and that way it could spread quickly. Идея за этим всем стояла такая, что воспевание Харе Кришна можно соединить с какими-то популярными движениями того времени, и таким образом воспевание Харе Кришна распространится намного быстрее. The devotees in New York never agreed to do that. They went out just on the street and chanted, but they didn't try to blend in with the youth culture around them. Преданные в Нью-Йорке, они были более консервативными, как я уже говорил, они просто выходили на улицы, воспевали Харе Кришна, но они не пытались как-то все это совместить с современной культурой молодежи. This is just one newspaper article advertising the mantra rock dance. Это статья в газете, объявление в газете, которая рекламирует мантра Rock Dance концерт. You see Srila Prabhupada's name here, Swami Bhakti Vedanta. Видите, там имя Шрилы Прабхупады, Свами Бхакти.
So the Mancharat dance was a great success, and the devotees got a lot of publicity and a lot of attendance. A lot of people started coming to their kirtans at the small temple in San Francisco. И этот мантра рок дэнс концерт, он был очень популярен. Преданные получили большое освещение в прессе, также много людей приходило, и много людей начало приходить в этот маленький храм в Сан-Франциско. So that really made Shyama-Sundar Prabhu think that there are no limits to what can be done to spread Krishna consciousness. И благодаря этому у Шьяма-Сундары Прабху появилось это понимание, что действительно нет никаких ограничений по распространению сознания Кришны. So the seed was put in his mind that we should try to meet the Beatles. И у него в голове возникло это семя, что нужно, наверное, попытаться встретиться с Битлз. Everyone knows the Beatles. Все знают Битлз. The Beatles were the most famous people in the world at that time. В то время Битлз были самыми популярными людьми. But Shyama-Sundar was thinking that if we can get the Beatles to chant Hare Krishna, this prediction of Lord Chaitanya that the holy name will spread all over the world can actually happen. И Шьяма-Сундар Прабху подумал, что если Битлз начнут петь Харе Кришна, то это предсказание Шри Чайтаньи Махапрабху о воспевании во всем мире может действительно стать реальностью. That's the kind of spirit that we all need to keep. We're going to spread Krishna consciousness, that anything is possible if we just try it, give it a good try. Такой дух мы должны в себе поддерживать, что все возможно, если мы просто действительно будем стараться достаточно. So just to show some contrast between the New York temple and the San Francisco temple, I should mention that in New York they also recorded a record. И для того, чтобы показать этот контраст между храмами в Нью-Йорке и в Сан-Франциско, я хотел бы упомянуть, что в Нью-Йорке они также сделали запись, вот этот альбом. But they did it in a different way. Но они сделали это другим способом. One evening, during their evening kirtans, one man came there with his wife. Однажды на один из вечерних киртанов пришел мужчина со своей женой. This man was a record producer. Он был продюсером, звукопродюсером. And he liked the chanting, he liked the kirtan, so he suggested to the devotees that they make a record. И ему понравился киртан, и он предложил преданным сделать запись. So they were excited about that, and they told Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada agreed. И преданные были воодушевлены этим. Они сказали об этом Шри Прабхупаде, и он согласился. Actually, Srila Prabhupada negotiated with the man a little bit. He said, well, how much profit are we going to get? How much profit are we going to get? He was calculating like that. На самом деле Шри Прабхупада даже провел некоторые переговоры с этим мужчиной. Он говорил о том, как будет делиться прибыль, сколько получит преданный, сколько этот мужчина, он немножко интересен. It's how Srila Prabhupada protected us by being very careful. He didn't want the devotees to chant Hare Krishna and just be exploited, but if a record was going to be made, then the devotee should get some money from it. Вот так Шрила Прабхупада, он защищал нас, он на самом деле был очень осторожен. То есть, даже если это просто будет воспевание Харе Кришна, но тем не менее он не хотел, чтобы преданных просто эксплуатировали. Если будет какая-то выгода, прибыль из этого, то преданные тоже должны что-то получить. So the devotees agreed and they went to the studio. Преданные согласились и пошли в студию. And the engineer and the recording studio asked him, what's the name of your group? И инженер в этой студии звукозаписи спросил, как называется ваша группа? They said, we're the Hare Krishna chanters. Мы воспеватели Харе Кришны, певцы Харе Кришны. So on the record, the devotees chanted, Prabhupada chants, and Prabhupada plays the kol, or a madanga-like instrument. И на этой записи преданные поют, Шрила Прабхупада поет, и Шрила Прабхупада играет на барабанном инструменте, похожем на британку. They recorded it one time. Они провели запись всего лишь один раз. In other words, they didn't hear it and then say second take, third take. They just recorded it one time. То есть они даже не прослушивали ничего, какого-то второго, третьего захода не делали, просто с первого раза. And then Srila Prabhupada gave a very wonderful talk.
И затем также там Шрила Прабхупада дал очень хорошую речь. And that's also recorded on the record. I don't have that one recorded here with me, but I do have the ultimate Hare Krishna recording that we're getting to, so I can play that for you at the end. I have it on. Конечно, у меня сейчас текста с собой нету, но если что, в конце можем проиграть. У меня на Here's Srila Prabhupada, picture of Srila Prabhupada at the recording of the Happening album. Вот Шрила Прабхупада, здесь он во время записи этого альбома, The Happening. Next. This is what the record actually looked like. Так выглядела сама пластинка, запись. It wasn't square, but you know, it's just a square picture. Она не была квадратной, просто квадратной. But it says, what does it say? It says, happenings, Krishna consciousness. Сознание Кришны и happening. Happening можно будет перевести как происшествие, событие. Now this is the back side. The other picture with Radha Krishna was the front side of the album. Вы помните, та картинка с Радой Кришной? Это была передняя сторона пластинки, а это задняя. And this is the speech that Prabhupada gave that's recorded in the back side of the album. И вот та речь, о которой говорилось, это та речь, которую дал Шрила Прабхупада. Она приведена здесь на задней стороне. Now what do you think about this picture? Srila Prabhupada made a comment about this picture. What does it make you think about when you see Srila Prabhupada like that? Когда вы видите Шрилу Прабхупаду здесь на фотографии, что вы можете подумать? Потому что Шрила Прабхупада сделал определенный комментарий по поводу этой фотографии. Как вы думаете, что это? Как он выглядит? Very tired? Очень уставший, версия. Стесняется. Feels shy? Interesting. Он выглядит как старший лидер молодежной какой-то организации. Он выглядит как старший лидер какой-то молодежной организации. Leader of a youth organization. Well, he certainly was that. Но так и было. Одет во что? Во что он одет? He's wearing like his kurta with a little chador or something like that. Что-то чадр, какой-то курта. Srila Prabhupada said that he liked this picture. Srila Prabhupada liked this picture. На самом деле ему понравилась эта фотография, и он сказал. And he said a Swami should look philosophical. Он сказал, что у Свами должен быть философский вид. So philosophers are tired, I guess. И философы часто уставшие. And so the record deal with this producer was И сделка с этим продюсером, that the devotees could buy all the records and then sell them. They could buy them at a cheap price and then sell it. сделка была такая, что преданные могли эту запись скупить по низкой цене и потом сами распространять по более высокой. So they did that and they sold quite a few of the records. И они так и сделали, и было достаточно большое количество записей распространено. And it's significant to note that the record was sold to one group that happened to be very famous. Does anybody have any idea? И получилось так, что эта запись попала, то есть ее купила одна известная очень группа. Как вы думаете, что это за группа была? Somehow or another, the Beatles found out about this record and they ordered a copy and they actually bought the copy of this record that happened now. На самом деле Beatles так или иначе как-то они узнали о этой записи и они купили себе эту пластинку. So all of these things are just little building blocks in the story about how the recording was made, but keep in mind each little action because later during the talk we'll show how they all were put together and resulted in success.
То есть это все маленькие такие кирпичики в этом процессе записи, популярной записи Харе Кришна Махамантры. Но запомните их, потому что позже они сольются в одну большую картину. So let's go to the next step in the story. The next step in the story is we go back to San Francisco and Shamasundar's grand idea is to conquer the world with Krishna consciousness. Следующий шаг. Мы вернемся опять в Сан-Франциско и к этой идее Шамасундры завоевать весь мир с помощью воспевания. After the mantra rock dance success, he thought we should go to England to meet the Beatles. После успеха этого концерта Мантра Rock Dance, он подумал, нам нужно ехать в Англию, чтобы встретиться с Beatles. Now, London happened to be very important in Srila Prabhupada's mind. На самом деле Лондон в уме Шрилы Прабхупады был очень важным местом. Being from India and being colonized, being a colony of England, London is always important to the Indians. Так как Индия была колонизирована англичанами, то Лондон в умах индийцев всегда являлся важным местом. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sent his disciples to the west, and he first sent them to London to try to open a temple there. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он, когда отсылал своих учеников на запад, на самом деле первый храм он хотел открыть именно в Лондоне. And so Srila Prabhupada was agreeable to the idea that yes, go to London and open a temple there to spread the chanting of Hare Krishna in that place. И Шрила Прабхупада хорошо воспринял эту идею. Он сказал, да, езжайте в Лондон и делайте там храм и распространяйте воспевание Харе Кришна. So he sent 3 Grihastha couples to London. И он послал 3 пары грехаств в Лондон. Mukunda and his wife Janaki, Мукунду и его жену Джанаки, Shamasundar and his wife Malati, Шамасундру и его жену Малати, and Gurudas and his wife Jamuna. и Гурудаса со своей женой Ямуной. 3 couples went, and they had this idea in their mind to meet the Beatles. И поехали эти 3 семейные пары, и у них была такая идея в голове, чтобы встретиться с Битлз. The Beatles were, as I said, the most famous people of the 1960s. В 1960-х годах, как я уже упоминал, Битлз были самыми популярными людьми в мире. Here's a newspaper article from America that says Beatlemania sweeps U.S. Здесь в американской газете есть статья, что битломания захватила США. These people were actually so famous that people, particularly young girls, were crazy over them. Эти люди были настолько популярны, что другие люди, в особенности молодые девушки, просто с ума по ним сходили. Here we have some policemen in London trying to restrain the crazed young girls who wanted to go and meet the Beatles. Здесь полицейские в Лондоне пытаются сдержать толпу молодых леди, которые хотят прорваться к своим кумирам. This was happening all over the world. И это происходило по всему миру. So again, we have some questions. How were 3 young Americans going to go to a foreign country, England, and meet the most famous people in the world? Снова возник вопрос, как эти несколько молодых американцев поедут в Англию и попытаются встретиться с самыми популярными людьми в мире? Let me tell you a little bit how they went to London. Я немного расскажу о том, как они поехали. Can you go back a couple slides to Немножко that слайдов map? назад. Yeah, go back to the map. Next one. Yeah, okay, here. When they left America, they didn't fly to London, they flew to Amsterdam. На самом деле, когда они покинули Америку, они не напрямую в Лондон полетели, они сначала полетели в Амстердам. Because in Amsterdam, they could fly to Amsterdam for less money. Потому что туда было лететь дешевле. But then they had to enter into London.
in England. Да, потом они добрались уже в Лондон. But the immigration officials in England, you had to show them a certain amount of money to be able to be allowed to come in the country. Но уже на контроле, когда вы въезжаете в Англию, нужно было предъявить какие-то деньги, чтобы доказать, что ты платежеспособен и ты можешь въехать в страну. And so the devotees didn't have that amount of money. И у преданных достаточного количества денег не было. So they came up with a plan where they would go one couple at a time. И у них был тогда такой план, что они будут по одной семье заходить сначала. They did have enough money for one couple to enter into England. То есть у них было достаточно денег для того, чтобы одна пара, то есть было 3 семейные пары, чтобы одна пара ехала в Британию. So one couple would enter, then they would wire the money back to Amsterdam. То есть въезжала одна пара, они затем передавали деньги обратно в Амстердам. And the next couple would use that same money and go to London to show them we have so much money. И потом следующая пара приезжала в Лондон, и они показывали, что вот у нас деньги есть достаточное количество. And then they sent the money back to Amsterdam, and the third couple came. Они снова отсылали деньги обратно в Амстердам, и уже третья пара приезжала и показывала, что вот деньги есть. And these people are going to meet the Beatles. И вот эти люди собирались встретиться с Битлз. How is it possible? Therefore, we have the questions. You can go ahead with the questions again. How were they going to actually accomplish their goal? То есть опять вопрос, как они смогут выполнить эту цель? But again, these are histories of devotion. So we showed before one slide that answered a question about how the impossible can be done. So what's the answer to how? Yes, the desire of the devotees. То есть у нас до этого был один слайд, на котором было показано, как можно совершить невозможное служение. Если вы помните, как это называется. Okay. Желание преданных. The desire of the devotees and following what they had learned from Srila Prabhupada. Желание преданных и также следование тому, чему их научил Шрила Прабху. So here's an interesting photo of the devotees on Harinam Sankirtan in London. Вот фото преданных на Санкиртане, Харинама Санкиртане в Лондоне. This is Guru Das. Это Гуру Дас. This is Mukunda. Мукунда. And this person upside down here is Shyamu Sundar. А вот человек, который вверх головой здесь, вниз головой, это Шяма Сундар. So I don't know how he got upside down. Я даже не знаю, как это получилось. Как он забрался. But they were following Srila Prabhupada's order an example to go out into the streets and do Harinam Sankirtan. Но они просто следовали указанию, к примеру Шрилы Прабхупады, выходить на улицы города и делать Харинама Санкиртан. And actually they received some very favorable coverage in the local newspapers. И на самом деле они получили довольно благожелательные отзывы в местной прессе. There was one headline that they sent to Srila Prabhupada that pleased him very much. А там были некоторые заголовки в газетах, которые они затем отослали Шриле Прабхупаде, и они удовлетворили их очень сильно, и бывает. It said, Hare Krishna chant startles London. Там говорилось, что воспевание Хари Кришна, как можно сказать, возбудило Лондон или привело в изумление Лондон. Three young couples went to London and they made an impact by following Srila Prabhupada's order to go out on the streets and chant Harinam Sankirtan. То есть 3 молодых пары приехали в Лондон, и они уже какое-то влияние своим присутствием совершили, просто следуя наставлениям Шрилы Прабхупады, выходить и совершать Харинам Санкиртан. Srila Prabhupada was very happy when he read this because others, his godbrothers had gone to England, nobody was able to make an impact. But these 3 young American couples made an impact almost right away going to London. Шрила Прабхупада был очень счастлив, когда прочитал этот заголовок, потому что его духовные братья до этого их посылал духовный учитель в Лондон, и они никакого влияния не произвели. А тут
буквально за короткое очень время три молодых пары произвели уже влияние. Harinam Sankirtan Ki. This is Jamuna Dasi. Ямона Даси. We'll be speaking about her, I think, on Friday evening in the deceased Vaishnavas section of the festival. Мы о ней, мне кажется, будем говорить в пятницу вечером в части семинара, которые касаются ушедших. This is Mukunda. Мукунда. And this is a devotee that joined just a little later after the devotees got there. Это преданный, который присоединился буквально. Kula Shekar. Это Кула Шекара, это преданный, который присоединился буквально вскоре после того, как преданные начали распевать. So as I mentioned, they had this strong desire to try to meet the Beatles, and they were doing different things. I want to read to you some of the things they tried to do to get the attention of the Beatles. И, как я уже упоминал, они все хотели встретиться с Битлз. И вот я расскажу о некоторых вещах, которые они фактически делали для того, чтобы достичь этой цели. They baked the apple pie, and they sent it to. They baked an apple pie and they wrote on there Hare Krishna, and they sent it to Apple Studios, which is the record company of the Beatles. Они испекли пирог, яблочный пирог, на котором написали Харе Кришна, и отослали в студию Apple, на которой записывались Beatles. They got like a toy, an apple toy that you wind up and it walks. So it was like an apple, but it was walking. And it had Hare Krishna written. They bought the toy, but they showed them the Hare Krishna. Они купили также такую игрушку, как бы яблоко. Если его заводишь, оно начинает ходить, ходячее яблоко. И они на нем написали Харе Кришна. And they also did a recording of chanting Hare Krishna and sent that to Apple Studios. И они также записали распевание Харе Кришны, и все это вместе выслали на студию Apple. So they wrote to Srila Prabhupada telling him about their attempts, that their attempts weren't successful, and Prabhupada wrote back to them. Они написали Шриле Прабхупаде, что вот такие-то они совершили усилия, и они пока что не принесли успеха. И Шрила Прабхупада им ответил. Prabhupada said, I think it is not possible to meet George Harrison. Прабхупада сказал, я думаю, невозможно встретиться с Джорджем Харрисоном. It doesn't matter. Let us go slowly but surely. Но это не имеет значения. Давайте будем просто медленно, но уверенно расти. Let us try our best to spread this Krishna consciousness movement with sincerity, and Krishna will give us all facility. Давайте просто с искренностью будем пытаться распространять это движение сознания Кришны, и Кришна даст нам все возможности. After all, it is Krishna's business, so don't be worried. В конце концов, это забота Кришны, поэтому не беспокойтесь. And so Prabhupada was encouraging them, although their endeavors weren't getting anywhere. Поэтому Шрила Прабхупада их воодушевлял, хотя их усилия пока что не принесли никаких плодов. Now I have this picture of George Harrison here because George Harrison at this time was interested in Indian culture. Почему у меня здесь фотография Джорджа Харрисона? Потому что как раз на то время он интересовался Индией и культурой Индии. Actually, the devotees knew this, and it made them more anxious to try to meet George particularly, but they were unable to do that. Преданные на самом деле знали об этом, и они старались встретиться именно с ним, но пока у них не получалось. Unable, that is, until one thing happened. Они не могли с ним встретиться, пока не случилась одна вещь. I shouldn't say one thing happened, but because Krishna by his hand, he can accomplish many things. But at this point, seeing the sincerity of the devotees, Krishna's hand acted. Конечно, не одна вещь произошла, но Кришна, он своей рукой может сделать сразу много вещей. И видя эту искренность преданных, их искренние усилия, он вступил.
It's not that Krishna didn't want his name spread in every town and village. He just wanted to see how sincere the devotees were. Это не то, что Кришна не хотел, чтобы его имя распространялось по всем городам и деревням. Просто он хотел проверить, насколько искренними были преданные. Okay, so his hand acted, and here's where we see all the pieces fall in place. И тут вступило в действие его рука. И как раз здесь мы видим, как вся картинка складывается. So here's the different things that had happened and how Krishna made magic happen where these devotees actually met George Harrison. И вот как это все происходило, и как Кришна помог преданным встретиться. Actually, it's a list of how to accomplish almost anything in Krishna consciousness. Вот список, как достичь практически всего в сознании Кришны. So there was the desire of the devotees. You remember how I was saying that Shyama was saying that there are no limits, anything is possible in the service of Krishna. Сначала было желание преданных послужить Прабхупаде. Если вы помните, Шьяма Прабху, он говорил, что нет пределов, нет никаких ограничений. So that desire was followed by different things. The Happening album from New York that I mentioned. Затем последовали такие события, как запись альбома The Happening в Нью-Йорке. And as improbable as it seems, the Beatles had got that album. И как бы это ни казалось невозможным, Beatles купили именно этот альбом. Then there was the Mantra Rock Dance. Затем был фестиваль Mantra Rock Dance. When the devotees were organizing this Mantra Rock Dance in San Francisco, they met different people that organize these type of things and are in the record business. Когда преданные организовывали этот фестиваль Mantra Rock Dance, они встречались также с людьми, занимающимися подобного рода организацией. So one day, while the devotees were in London, their friends from the organizing that Mantra Rock Dance happened to come to London. И однажды, когда преданные были в Лондоне, вот эти люди, которые помогали им организовать фестиваль Mantra Rock Dance, также приехали в Лондон. And when talking with their old friends, they mentioned that, well, we have an appointment at Apple Studios. И когда они разговаривали с этими друзьями, друзья упомянули, что у нас как раз вот будет встреча в Apple студии Apple. When Shyama heard that, he said, well, can I come along with you? И когда Шьяма Сундара услышал это, он сказал, а можно я пойду с вами? Then we have George Harrison's interest in Indian culture and spirituality. И также нужно учитывать, что у Джорджа Харрисона в тот момент был интерес к индийской культуре и интерес к духовности. And then the devotees, as we said, were chanting on the streets. И также, как мы упоминали, преданные уже воспевали на улицах Лондона. So things started to come together. The friends from San Francisco said, yes, you can come along with us. And so Shyama went with them with his shaved head. Shyama you really can't see it in the photos, but he's a very tall person. И вот все начало складываться вместе. Эти друзья из Сан-Франциско, они ответили, да, конечно, можешь пойти с нами на встречу. И Шьяма Сундара, он пошел туда с бритой головой. На фотографии, конечно, не видно, но на самом деле он очень высокий. So tall young man with a bald head, wearing his dhoti and kurta. То есть высокий молодой человек с бритой головой, в курте, в дроте. He went along with his friends from San Francisco to Apple Studios. Вместе со своими друзьями из Сан-Франциско он пошел в эту студию Apple. And George Harrison happened to be there, and when he came downstairs and saw all of them, he went straight over to Shama Sundar. И оказалось, что как раз в студии в то время был Джордж Харрисон. И он спустился вниз по лестнице, и он пошел прямиком к Шьяма Сундаре. And he said to him, "Where have you guys been? I've been looking for you for months." Он сказал, где вы были? Я уже месяцами вас ищу. If we are sincere in our attempts to serve Krishna, Krishna will bring everything to us. We don't even have to go out. Bhanu Swami was making this point in class today about Bhakti.
that Bhakti attracts Krishna. Если мы искренне в своих усилиях, то нам даже не нужно очень сильно стараться куда-то идти. Все привлекается к нам. Бхагаван Свами Махарадж, он упоминал сегодня в лекции, что Бхакти, она заставляет Кришну привлечься. So let me just read to you some of the things that George said to Shyamasundar. Вот, я сейчас зачитаю немножко то, что Джордж сказал Шьямасундаре. When George Harrison finally came in, he came straight over to me. Когда Джордж Харрисон вошел, он прямо ко мне подошел. He said he'd seen us chanting on the streets lots of times here in London. Он сказал, что он много раз видел, как мы воспевали на улицах Лондона. And had wanted to come over but couldn't. И он хотел подойти, но не мог. Just see, they followed Prabhupada's example of chanting on the streets, and who saw them other than the very person they were dreaming about meeting, and there was a desire in that person's heart to meet them. Получается так, что, видите, они следовали наставлениям Шрила Прабхупады, и как раз та личность, на которую они медитировали, с которой они хотели встретиться, видела их много раз. И у него в сердце также возникло желание с ними встретиться. And so George talked more with Shyamasundar and invited the devotees to come to his home. И Джордж немножко пообщался с Шьямасундарой и пригласил преданных к себе домой. So while there at his house, they had prasadam together, and then George suggested, well, why don't we chant some? И потом, когда они уже были у него дома, они немножко почтили просад, и Джордж сам предложил, давайте немножко повоспеваем. So he sat down on the floor with the devotees and they chanted Hare Krishna. Он сел на пол с преданными, и они начали петь Hare Krishna. And Mukunda, he actually showed George Harrison some tunes on the harmonium. И Мукунда показал Джорджу Харрисону несколько мелодий на гармонии. So, at the end of their little chanting session at his house, George Harrison was the one that suggested, and here's the quote, "You've got to record this mantra," he said to the devotees. И в конце их пребывания в гостях у Джорджа Харрисона, это были его слова, он сам сказал, вы должны записать эту мантру. And the devotees said, no, we were actually thinking that, you could, chant. Преданные сказали, ну мы на самом деле думали, что может быть ты будешь петь. They said, we're not professionals. Мы не профессионалы. But George Harrison said back to them, no, I think it's better if you chant. We weren't professionals when we began either. Джордж Харрисон сказал, что на самом деле лучше все-таки вы, чтобы пели. Вот мы, Битлз, тоже не были профессионалами, когда начинали. So from that time, George Harrison was part of the Sankirtan movement. С того времени Джордж Харрисон был частью движения Санкиртана. Next one. Okay, at Apple Records. Это в студии звукозаписи Apple. So George had the devotees come there, and he himself was involved in producing the record. То есть Джордж туда пригласил преданных, и он сам участвовал в записи этой записи. I want to point out the devotees to you over there. Я хочу вам показать преданных, которые там находятся. So this is Mukunda, Jamuna. This is Kulashekar, Malati, and Shyamasundar. I don't know if Guru Das is hiding there someplace, but of course this is George Harrison. Это, конечно, Джордж Харрисон, может быть, Гурудас где-то там.
This was at the time when they recorded it. Это как раз было то время, когда они во время записи. So George had a specific plan about how this was going to be done. He cleared a space in the recording studio so that the devotees could sit down. They thought they would be standing up, but he wanted them to be sitting down to do this. И у Джорджа был целый план, как это сделать, как запись провести. Потому что преданные думали, что они, как обычно, в студии будут стоять. Но Джордж специально освободил для них место и сказал, чтобы они сидели. Try to understand that these devotees were living a dream that they had for a long time, and it was actually coming true. I mean, imagine how they got to London. Вы представьте только себе, на самом деле здесь преданные, они живут уже как бы в мечте, то есть они пытались добиться этого, и тут уже все начинает происходить. And now they end up in the floor of Apple Studios with George Harrison recording the Hare Krishna mantra. И как результат они в студии Apple с Джорджем Харрисоном на полу и поют Hare Krishna мантру. Now George Harrison couldn't play on the album because of contractual situations, but he was there with the devotees, preparing them to make a good recording. Джордж Харрисон, так как у него были определенные контрактные обязательства, он не мог участвовать как музыкант и как певец, не мог там записываться с преданными, но он помогал им подготовиться для того, чтобы звук был получше. Because he wanted it done right, he wanted it to be a good production. Потому что он хотел, чтобы все было правильно, чтобы это было хорошее произведение. And here it is. This is the record. Вот эта запись. Hare Krishna mantra, and it has here Radha Krishna temple. The devotees weren't trying to be famous or get money for themselves. They wanted money to start a temple. И там было написано Рада Кришна Темпл, храм Рада Кришны. Преданные хотели не для себя заработать денег, они хотели заработать денег для того, чтобы построить храм, или начать храм. On the first day, 70,000 copies were sold of the record. Первый же день продаж было продано 70 тысяч копий. Shortly after that, the devotees appeared on a very popular television show, Top of the Pops. Есть такое телевизионное шоу, называется Top of the Pops. Это самое, как показывает самых популярных исполнителей. Они преданные туда попали. As the popularity of the records grew, and Srila Prabhupada knew about it, he came to London just when the devotees were invited to Amsterdam to do a popular television show there. И Шрила Прабхупада, видя такой успех преданных, он также приехал в Лондон, и сразу же после этого преданных также пригласили на популярное телевизионное шоу в Амстердам. So at this time, these are some figures on how the record was selling. И есть некоторые данные по поводу того, каков был успех по продаже этих пластинок. Точнее, вот то, что до этого было 70 тысяч гривен, The record came to number 3 on the list of top-selling records in England. И также пластинка достигла 3-го места среди бестселлеров по звукозаписи в Англии. In Europe, it was the overall number 1 record. А в Европе достигла 1-го места. In Australia, it was number 4 on the list of top-selling records. В Австралии 4-е место, самых продаваемых записей. It was number 1 in West Germany. В Западной Германии 1-е место. Number 1 in Czechoslovakia. Of course, these countries on the list. В такой стране, как Чехословакия, также 1-е место. Может, эта страна уже не существует, но так или иначе. And it was even on the top of the charts in Japan. И даже на первых местах в Японии. Now think back to the original slide we had here about the Prithiviti
verse, the Lord Chaitanya's prediction that his name will be heard in every town and village of the world. А теперь вспомните это предсказание Шри Чайтаньи Махапрабху, что в каждом городе и деревне будут слышать воспевание его имени. How much of that was accomplished just by the desire of these devotees to meet the Beatles and to spread Krishna consciousness? Какая огромная часть этого плана была выполнена только благодаря желанию, искреннему желанию этих преданных встретиться с Битлз. Therefore, Mukunda Goswami now says that this recording, and the history of this recording, and the effects of this recording have had are one of the most significant events in the history of ISKCON. Именно поэтому Мукунда Госвами сейчас говорит, что на тот момент это было одним из важнейших событий. И вообще это одно из важнейших событий в истории ИСККОН, успех этой записи. But it doesn't stop there. First the record, then Krishna book. Но на этом дело не остановилось. Сначала был успех записи, а затем Кришна Бук. George Harrison paid for the printing of Prabhupada's Krishna book. Джордж Харрисон дал деньги на то, чтобы напечатать эту книгу Кришна. And this book is still being distributed around the world even today. Эта книга распространяется по всему миру до сих пор. It comes off from the chanting. So first the record, then the book. Все это благодаря воспеванию. Сначала запись, потом книга. Then the temple. А затем храм. This is Bhaktivedanta Manor in London. George Harrison also donated this to the devotees. Джордж Харрисон пожертвовал эту собственность, эту недвижимость преданными. Здесь это Бхактивиданта Манор в Лондоне. Over the history of ISKCON, Bhaktivedanta Manor has always been one of the major temples of ISKCON in the world. За всю историю ИСККОН Бхактивиданта Манор это один из основных храмов ИСККОН в мире. And again, this is the desire of Srila Prabhupada to conquer London for Krishna. И снова же упомянем, что это желание Шрилы Прабхупады завоевать Лондон для Кришны. These are the deities there at Bhaktivedanta Manor. Это божества Бхактивиданта Манор. Radha Gokulananda and Sitaram Lakshman Hanuman. Рада Гокулананда и Ситарам Лакшман Хануман. And here are, I think this is the end slide, maybe there's one more. But it ends up, we started with two friends that had a fantastic desire. Это может быть один из последних слайдов. Помните, мы начинали со слайда, где было два друга, у которых были фантастические желания. But they were lifelong friends, and George Harrison got the fruit of that. Here, Mukunda and Shyamasundar are taking him on a tour of Vrindavan at the Samadhi of Jiva Goswami. Здесь уже позже, намного, друзья Шьямасундара и Мукунда Госвами, они своего друга Джорджа Харрисона привезли во Вриндаван, и это Самадхи Шрила Джива Госвами. Is there another one? No. Harinam Sankirtan Ki. If we just have faith in the words of Srila Prabhupada, faithfully carry out his orders, amazing things that are impossible, things that have bewildered others, can be achieved. And I think this story is a story of devotion in the history of ISKCON that we should all know and think about whenever we think, oh, I have been given an impossible task to do for my spiritual master. And take inspiration from these devotees, and you'll see how Krishna will help you. Вот здесь мы увидели эту историю искренних преданных, которые благодаря своему желанию смогли достичь такого успеха. И какое отношение у нас должно быть. Когда нам кажется, что нам дали какое-то невозможное задание, мы должны подумать об этом и понять для себя, что все возможно, если есть наше искреннее желание участвовать в этом веселом исполнении Кришны. We may have time for one or two questions. Возможно, у нас есть время на один или два вопроса. Yes. Я слышал, что в этом храме, в Бхактивиданта Маноре, на Кришна Джанмаштами посещает где-то до 40 тысяч человек. 40 тысяч? Да, 40 тысяч человек. Прабху спрашивает, уточняет,
что он слышал, что в Бхактивиданта Мэннере на Кришна Джанмаштами бывает до 40 тысяч человек. Yes. 40,000, maybe more. Every year they have the huge festival at Bhakti-Vedanta Mandir. Их там огромный на самом деле фестиваль, действительно 40 тысяч, может даже больше. And it comes from the seed of the desire of the devotee. Such wonderful things happen. И такие замечательные, необычайные вещи происходят просто из этого семени желания преданного.